Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de esta videoguía paso a paso de Lightning Retruns Final Fantasy XIII, en la que estoy enseñando cómo completar todo el juego, con sus misiones principales, secundarias, cómo acabar con todos los jefes y también dando consejos para conseguir los logros y los trofeos. Estamos ahora mismo en el octavo vídeo y en este vídeo lo que voy a enseñar es cómo completar desde el día 7 al día 12. Apenas nos quedan un par de misiones de Chocolina por completar porque ya hemos completado todas las misiones principales y secundarias del juego y luego también comenzaremos con el exterminio de Últimos, así que vamos allá. Antes de nada, un pequeño vistazo a los arquetipos, a cómo quedaron en el día anterior, porque van a ser también los mismos que utilicemos durante estos días, aunque bueno, de cara a la lucha contra algunos últimos, sí que a lo mejor vamos a tener que usar los de resistencia física y resistencia mágica que ya visteis en anteriores vídeos, pero bueno, yo la verdad es que no llego a hacer ningún cambio, así que ya vamos a empezar. La primera novedad que tiene este día es que ya aparece el primero de los jefes secretos, que está en Dunas de la Purgación, y aunque es imposible acabar con él en la primera partida, voy a enseñaros su localización, digamos, el cómo funciona el dónde puede llegar a aparecer el jefe y demás, porque va variando dependiendo de las horas. Así que bueno, vamos a Dunas de la Purgación, vamos a buscar ese jefe, vamos a morir, pero por lo menos vais a ver cómo es y digamos pues un poquito lo que nos va a hacer falta para poder enfrentarnos a él. Estamos en Dunas de la Purgación y lo primero que debemos saber del jefe es que su localización va variando según la hora del día que sea. Siempre aparece por aquí, en esta zona, en la del foso del gigante que estoy viendo ahora mismo en pantalla, pero digamos que os tenéis que imaginar como si fuese un reloj en esta propia zona, o sea, si abriésemos lo que es el mapa general, nos teníamos que imaginar un reloj en el que va dando círculos o que lo va recorriendo haciendo círculos dependiendo de la hora que sea. Entonces, en este caso, a las 6 más o menos, está en la zona noreste del mapa, cerca, digamos, más o menos de donde estaba la entrada a la mazmorra, así que bueno, estoy yendo hacia allí y veremos, digamos, ese pues, como una pequeña bola negra que, como digo, va dando vueltas alrededor del foso de los gigantes. Y bueno, simplemente el primer paso sería buscar esa bola dependiendo de la hora que sea, y una vez que la hayamos encontrado, pues la golpeamos para luchar contra el jefe. Comienza el enfrentamiento contra Drabolic, el primero de los jefes secretos a los que podemos enfrentarnos. Será el último al que derrotemos de los dos que tiene el juego. Bueno, decir que es un jefe que para derrotarle primero hay que hacer que entre en aturdimiento 4 veces para empezar a poder hacerle verdadero daño. Luego también, que nos va a hacer mucha falta, resistencia mágica. Tenemos que tener atuendos con resistencia mágica, accesorios y demás. Y mi recomendación, que será la táctica que yo use ya al final de la videoguía en esa nueva partida plus, será tener por lo menos 2 elixir. Bueno, ya sabemos que aparte de que el niño de Dunas de la Purgación nos puede llegar a conseguir alguno de los objetos que están sin cesar, también conseguiremos unos cuantos de las últimas misiones que nos quedan por ahora. Así que mi recomendación es que no lo gastéis y que intentéis llegar con ellos a la nueva partida plus. Así que bueno, como ya había dicho, el jefe es imposible matarlo ahora, hemos muerto. Aunque hayamos perdido una hora no importa mucho, aunque si queréis mantener esa hora, volver a cargar una partida anterior si queréis, no hace falta. Y bueno, el siguiente paso será ir a Yusnan para encontrar unos objetos que antes por falta de tiempo no habíamos podido encontrar para completar las últimas de sus misiones secundarias que tenemos por ahora. Una vez que estemos en Yusnan tenemos que ir al polígono industrial y tenemos que estar aquí entre las 11 y las 4 de la tarde, que será cuando aparezca el primero de los objetos que nos hacen falta. Una vez que lo tengamos, iremos a la zona donde luchamos contra el cíclope anteriormente para encontrar el segundo. Después de entregar los objetos a Chocolina, tendríamos que tener 63 misiones principales y 79 misiones secundarias. De ser así, estaríamos en el 100% y solo nos quedaría acabar con los últimos, pero primero tengo que explicar unos detalles. Como ya sabemos, los últimos aparecen cuando hemos exterminado a todos los enemigos de un mismo tipo. Llegará un momento en que aparezca un enemigo de color morado, como el que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Y bueno, decir
que estos enemigos sueltan un botín u otro dependiendo del día en el que los matemos. Entonces hay que tener en cuenta que cuantos más días pasen, más difíciles van a ser los últimos, tendrán más resistencia, más vida y también más, digamos, pues será más agresivo. Entonces, por ejemplo, si acabamos con ellos en los días 7 u 8, que son en los que yo llego a acabar con todos los últimos a los que tenemos que enfrentarnos, pues se puede dar el caso de que consigamos habilidades que sean de nivel 3, alguna quizás de nivel 4 y demás, pero si llegásemos a acabar con ellos pues en los días 11 o 12, que son los últimos antes de llegar a la mazmorra final, la recompensa sería mayor. Entonces, entra en la selección de cada uno si queréis aseguraros que vais a acabar con todos ellos y podéis acabar con ellos en los días 7 u 8, que como digo es lo que yo hago, o si queréis, por ejemplo, podéis hacer en estos días, en los días 7, 8 o los que sean, acabar con todos los enemigos hasta que aparezca el último, dejar al último vivo y luego ya en el día 11, en el día 12 más o menos, ir a por ellos, ir a acabar con ellos para recibir una mejor recompensa. Como digo, no es una gran variación entre que una habilidad tenga el nivel 3 y el 4, no va a decantar la balanza para acabar con los jefes pues mucho más fácil, ni a jefe final, ni con los jefes secretos, ni nada por el estilo. Como vais a ver, yo usaré habilidades de magia 3, vais a ver durante lo que queda de vídeo ahora mismo como los días 7 y 8 uso estos días para acabar con los últimos, así que nada, vais a ir viendo uno tras otro cómo acabar con ellos y la recompensa que dan. Finalmente recordaré que el juego tiene un total de 31 últimos. Antes del día 13 podemos llegar a acabar con 27, luego en el día 13 comenzaremos la mazmorra secreta, allí encontraremos al número 28 y finalmente en la última zona antes del jefe final encontraremos a los 3 últimos para llegar a la cifra de 31. However it happens, I have to win. No time for hesitation.
is your last act. What's up now? Time to mix it up. Pray for the dead. What's up now? You surprised? Have a dance with sword. What's up now? You surprised? Our tears fall into the chaos. Let's do it. Our tears fall into the chaos. Let's dance. You surprised? Let's dance. The world will end soon for you. You surprised? Make a show of it. I'll make them dance.
Let's do it. Time to change course. Thanks for waiting. Don't even try. Ever dance with swords? You got in my way. Will you dream back in the chaos? Pray for the dead. Time to mix it up. Some swords. Worthy opponent.
easy now. Let's dance. I'll make 'em dance. Ever dance with swords? Time speed up. Let's dance. Go to hell. Ever dance with swords? I'll make 'em dance. It's just a fleeting dream. You surprised? Will you dream back in the chaos? Blood's up now. Back to the chaos. Aquí acaba el séptimo día, ya con todos los enemigos de Yusnan y Luxerion exterminados. Como siempre, volvemos al arca, vamos a tener que abrir el cofre. Recuerdo que cada día hay que abrir el cofre. Y también tendremos unas cinemáticas. Después comenzaremos con el exterminio de Últimos en marcas salvajes. You that rules over all life. Well, it's that time again. What do you want now? I've come to help you remember what you've lost.
Don't pretend you don't know what I'm talking about, okay? You woke up from your crystal sleep with God's voice in your ear. He said you had to be the savior. But part of what made you lightning was missing, leaving a big empty hole in your heart. Yeah, that's how it feels. It's like I've forgotten something important, something that I need. Huh? Really? I thought you'd deny it. But it's okay. I'll help you remember. Indestructible crystal. Even in the sea of chaos, it never loses its shine. I will become an eternal epitaph. Your memory will survive for eternity within a crystal tomb. This shall be my legacy and my atonement. But most of all, my final hope. You wanted to protect her, so you fell into that crystal sleep. You became a tomb for a memory, a moment frozen in time, with Sarah's soul cocooned inside. So tell me, Lightning, where do you think Sarah is now? Yes. I remember now. She was there, in my heart. I had her memories. They were inside me. I took them into the crystal. She was with me then. We should have been together the whole time. Right. Now you're catching on. So, the hole in your heart? Sarah's soul. That's what I'm missing. And you know who took it out, don't you? Benevelza did when he woke you up to do his bidding. He must have messed with your memories too, and tried to make you forget about it. And so he had the perfect motivation, or should I say hostage. He's gonna hold on to her until I've done what he wants. Oh, I don't know if he thought it out that far. He's not very good with human emotions, that god of yours. Maybe he just threw her soul away and let it be swallowed up by the chaos. But he promised me. He said as long as I did what I was told, he'd bring Sarah back to me. If he lied, then I don't care if he is a god. I'll destroy him. Now that's more like the old Lightning. But do you really think you can take on a god? Well, I wouldn't bet against me. I might have found a way to shut him down. A last resort if all else fails. You've been brewing up contingency plans. Sneaky, Lightning. Very sneaky. I haven't made up my mind yet. This world is finished. Soon it'll be gone forever. And Benevelza is the only one who can build us a new one. When he's done, then I'll decide. So you'll play his game for as long as it takes to build the new world. Then you'll sit in judgment on him, you'll betray him and destroy him and steal the new world he labored to build. Is that your plan? I love it. Turning on God and making him a pawn in your own game. It's audacious. Oh, but little Hope is going to be so disappointed. He really does trust you, you know, and you're going to betray him. Oh, you did think about that, didn't you? You turn on God, you turn on Hope. Are you ready for that? Do you have it in you to fight him? Are you really prepared to kill Hope? You think I'm not? You answered a question with a question. That's an evasion. Got ya. But it's not a big deal. It looks like Hope and talks like Hope, but it isn't Hope anymore. Are you saying he's a fake? Sorry, but the only fake I know is Sarah. Look, if you're gonna talk nonsense, this conversation is over. I've got better things to do. Fine, Lightning. Let me make it all clear. Look around you and see the lies. The
Sarah you talked to is a lie. Hope in his arc is a lie. How long is it going to take before you wake up? Before you realize that maybe, just maybe, you're a lie too. Together we can prevail! Blood's up now. Odin, show me your strength! You surprised. Dance with swords. Try to keep up. Together we can do this. Let me change course. Let's dance. Together we can prevail! My tears fall into the chaos.
your strength! Together, we can do this. It's just a fleeting dream. Odin, show me your strength!
dance with swords. What's up now? Do you dream of death? Show me your strength! Let's make a show of it. Better get ready for the next fight. Will you dream back in the chaos? The world will end soon for you. I'll make her dance. What's up now? Let's dance. Now. You got in my way. No time for hesitation.
down. Good. Thanks for waiting. The darkness is Let's dance. This'll do. Tears fall into chaos. Thanks for waiting. Okay, gotta hang in. Let's do it. Better get ready for the next fight.
Finalmente, el come tierra fue mi último, es decir, que ahora mismo recuerdo que tendríamos que tener 27, así que antes de nada vamos a entrar en la base de datos, apartado de enemigos, y vamos a hacer recuento de últimos. En el caso de que los hayáis querido matar este día, recuerdo que si lo matáis un poquito más adelante conseguiréis mejores botines, aunque no era algo que realmente, digamos, decantase el llegar a hacer los combates mucho más fáciles. Entonces, bueno, si queréis, lo podíais matar el día 11, el día 12 o el día 13, incluso en la mazmorra secreta, aunque es algo más complicado y arriesgado dejarlos todos para el último día, teniendo en cuenta que hay que acabar con todos y también con el jefe secreto para llegar a conseguir un logro. Así que yo por eso ya los he preferido matar ahora. También hacemos un recuento de misiones: 63 misiones principales, 79 secundarias, como ya había indicado anteriormente. Hay 2 misiones principales que no podemos acabar en esta primera partida, y también nos quedan 4 misiones secundarias que acabaremos a partir del día 9, que es cuando están disponibles. Así que nada más, volvemos al arca. Grant the forsaken world more time. Nice work, Light. Como de costumbre, abrimos el cofre en el arca y volvemos a usar el teleportador para volver a Dunas de la Purgación. Volvemos a hablar con Chocolina, que tendrá ahora mismo 4 misiones nuevas, de las cuales podemos llegar a completar 3. En una de ellas nos piden calaveras amarillentas que se conseguían al romper estatuas de las tumbas a las que hemos ido durante la misión principal de Dunas de la Purgación. Otras 2 misiones las podemos completar porque ya hemos ido consiguiendo durante la videoguía los objetos que nos pide, y la última no la podíamos completar hasta este momento porque los objetos que nos pide solo aparecen desde el día 9, así que una vez que hayamos entregado estas misiones iremos a por esos objetos. You did a fantastical job, Lightning!
mighty savior! What can I do for you on this fine day? Tras completar esta misión, habremos conseguido el logro trofeo que consistía en abrir todos los caminos posibles de nueva Salía, así que bueno, un último recuento. 63 misiones principales, 83 misiones secundarias y con esto habremos completado el 100% de misiones del juego que se puede hacer en la primera partida. Faltan 2 que no se pueden completar, que las completaremos en nueva partida plus, así que nada más, ya hay tiempo libre hasta el día 13. Así que podéis ir a conseguir dinero, podéis ir a conseguir éter entregando objetos sin tasar al niño. Recuerdo que de cara a acabar con el segundo jefe secreto en la nueva partida plus harán falta 2 como mínimo para seguir mi método. Y bueno, si queréis también ir a coger todos los que os hagan falta para acabar tanto con el primer jefe secreto como con los jefes finales. Así que yo de momento lo único que voy a hacer es ir enseñando los finales de cada día, la vuelta al arca y también el abrir el cofre para conseguir los tesoros que aún nos quedan. There you are. Welcome home. What's wrong? Nothing, just things on my mind. Don't worry about it. I can't help but worry. We're finally getting the chance to talk, but you don't seem happy. It's like you don't even know how to smile anymore. Right now, this is the best I can do. Not that I was ever good at it. It's okay. I can make you smile again. You just have to go back to the days when the future still looked bright. When was that? Back before we made all those mistakes. Before we started messing around with gods and fácil. We thought it was our destiny to fight for the world and the future. But all those battles, all those struggles, they didn't mean anything in the end. Was it all a mistake? Even the journey you went on with me? Well, what else would you call it? We risked everything, but in the end we couldn't save the future and I died. If that's not a mistake, what is? That's why I have to get rid of it. Throw it all away. It didn't mean a thing. It's done and gone. No regrets, just a clean slate. We're going to have a new world, and you and I will be just like we used to be way back when. Listen, Sarah. Let me say this. If that journey was a mistake, I'm the one who has to bear the blame. Because I sent you. It's me who has to pay the price. All you did was try your best. There's nothing wrong with that. It didn't turn out like I'd hoped, but it wasn't a mistake. You tried to do something that was good and right. You must never throw that away. Maybe. But I don't want to remember it again. I just want to forget it all. Right. When she said that, I didn't believe her. She'd always been able to accept hardship, fight through it, and be stronger for it. Lumina's words came back to me. She said the only fake I know is Sarah. No, that couldn't be right.
The problem was in me, making me doubt her. But it was no good. The terrible thought had formed in my mind. The seed was planted. What if this Sarah was fake? And my memories of her too. Give us a reprieve so that I can save more souls. Well, it's that time again. Let life still linger, if only for one more day. Welcome back. Finally! It's rude to keep people waiting. This girl, she's got something she wants to ask. What girl? Are you talking about that shadow? Yep, and guess what? It's someone you know. Okay, you can come out. Yule. There are people here. They want to see you. All your friends. Huh? Hold on. What's going on? Oh, did you see that? They want to lend a helping hand, but you're too far. Even though they know what you're really feeling, what you need, they can't do anything for you. I'm not looking for help from anybody. Of course you aren't. You're God's handpicked savior, right? You don't need friends, or even family. That's why you can't find Sarah anymore. Whatever. Listen, you are the savior. You must gather the souls that still walk upon this dying world and lead them to a new world of salvation. But
Your sister's soul is invisible to you, and if you cannot see her, you cannot save her. You must ask yourself, if it means saving Sarah, will you fight God? One human does not have the power to defeat Benevelza. He is all-powerful. Then I'll find another power. Something beyond me, whatever it takes, even if it kills me as well. You cannot save anyone. Not even Sarah. Not as you are. Because first, you have to save yourself. You should listen to her. She always tells the truth. Right, not like you. But she's telling me that I'm missing something. Well, yeah. Haven't you figured it out? I swear, sometimes I lose my faith in you. You don't even know the first thing about your own soul, but you think you can fight God himself. I don't think I've ever met anyone so dense. If you know it all, then tell me. What is it I'm missing? It doesn't work like that. It doesn't mean a thing if you can't figure it out on your own. I have to save myself. But how? Light! Can you hear me? Are you hurt? It's all right. I'm fine. But... Look, I said I'm fine. Now just drop it, all right? if you're sure. But you will tell me if something is wrong, won't you, Light? Sid Raines. That was once a man's name, but now it means nothing. His soul has dissolved into the swirl of chaos. I take his form as a convenience, but I'm no more than a puppet. All right, so who's pulling your strings? Benevelza? No, not God. I am the voice of many, of the countless multitude who call chaos home. I am the speaker for the dead. Tell me, Savior, do you know the ritual they call Soul Song? Vanille is planning to perform it at the cathedral. She says it'll release the dead from their suffering. I guess that means you. Vanille has been misled. There is a truth she cannot see, a truth that lies within the unseen realm. What do you mean? What truth? You do not understand the role of chaos. The chaos will drown this world, but it's also the key to our humanity. When we die, we return to it. But only for a short time.
When a man dies, his soul melts into the chaos, but the idea of him, survives intact. And then he is reborn anew and returns to the living world. An unseen power exists in all of us. It's the chaos that we carry in our hearts. Our souls are made out of the chaos, which is why they return to it when we die. But they survive there, waiting for a new body, which means you could be reborn in the new world. If the Sacred One shows us the way, she is the only one who can tell us what to do. She has the power to guide us into the future, where we can live again. She can do what I can't. Vanille can bring salvation to the dead. Yes, but she doesn't know what she is capable of. The Order has kept the truth from her. Why would they lie to her? They preach salvation. Only for the living. The Soul Song will destroy us and make you forget we ever existed. Murder on a grand scale. You want me to stop her, right? Yes, and then you must tell her what her real power is, so she can lead us to salvation. Is this what you all want? It is, but it is not God's will. If you answer our prayer, it will mean defying Benevelza. Those who try to defy the gods end up controlled by them and are destroyed in the end. Like Sid Raines. I remember Raines fought for humanity and he was killed for it, but the spirit that drove him to stand up to the tyranny of the gods didn't die. I kept it with me. Chaos is in all of us. It's the stuff our souls are made of, and it's the reason that the dead live on in our hearts and minds. Yes, the chaos unites humanity, a thread woven through all our lives, and it's a power God cannot see. Its potential is limitless, and that makes it more powerful than he is. But now you're gonna tell me that it's nearly impossible to tap into. Am I right? Yet it is possible. No one can control the chaos. If you want to make the power yours, you must have the help of those who are inside it. You know what needs to be done. You know whose soul you have to find. You mean Sarah? Are you saying I'll be able to reach her? You must. With the chaos, anything is possible. Find the invisible bonds that unite us across life and death. Do that, and you will have all the power you need. Chaos. It was the key to defeating God. If I wanted to use it, I needed Sarah's help. But Sarah, how can I make you hear me? I reach out with every fiber of my being, but is it enough? Can I do more? If I throw myself into the abyss, if I cry out to you, will you hear me, Sarah? Will you answer? Hold the world aloft. Give me another day. Well, it's that time again. Really feels like the end now. Soon it'll be over. It's been dying for 500 years. I wasn't talking about the world. Then what? Never mind. Time is short. Every minute's precious now. Let's not waste any.
On this final day, please hear my last prayer. This is it. This is the true light of Yggdrasil. Ya estamos en el día 12, volvemos al arca y como de costumbre abrimos el cofre que esta vez contiene mejoras para los trajes que fueron los primeros que conseguimos en el juego. Como estoy viendo, se llaman de igual forma pero con una X al final. Y bueno, también antes de acabar el vídeo voy a hacer una reestructuración de arquetipos. Me voy a equipar alguno de ellos y así ya sabéis cómo va a quedar los arquetipos de cara al siguiente vídeo, en el que enseñaré cómo completar la mazmorra secreta. Aún queda un último por derrotar allí y también queda el primero de los jefes secretos que vamos a derrotar. Ya he terminado la reestructuración de arquetipos. En mi caso me he puesto 2 de los 3 atuendos que nos acaban de dar. El de garro nocturno lo sigo manteniendo. Así que bueno, nada, aquí ha acabado este vídeo en el que he enseñado cómo completar del día 7 al 12. Hemos acabado las últimas misiones secundarias de Chocolina que quedaban. Y también hemos exterminado a todos los últimos, si es que no los habéis querido dejar para la mazmorra final. Así que nada, en el próximo vídeo enseñaré pues eso, cómo completar la mazmorra final. Acabaremos con el último que nos ha podido derrotar en estos días y también acabaremos con el primero de los jefes secretos. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido de ayuda e invitaros al próximo vídeo de esta videoguía paso a paso de Lightning Retruns Final Fantasy XIII. Un saludo y nos vemos.